ഹലോ, ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. എല്ലാവർക്കും ഓഡിബിൾ ആണോ? എല്ലാവർക്കും ഓഡിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലൈവ് ചാറ്റിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. നോ സൗണ്ട്. ഓക്കെ, അനിൽകുമാർ, അഫ്താബ്, വർഗീസ്. ഓക്കെ 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 എല്ലാവർക്കും ഓഡിബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഇന്ന് ആരെങ്കിലും ട്രേഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഏതെങ്കിലും ട്രേഡ്സ് ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഗോൾഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാമോ? ആരുമില്ല. യെസ്, അരുഷ്, ഏത് ട്രേഡ്സാണ് എടുത്തത്? ഗോൾഡിൽ ലാസ്റ്റ് ബൈ ആണോ അതോ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിൻ്റെ കറക്ഷൻ ആയിരുന്നു? ഏത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? അഫ്താബ്. യെസ്, അഫ്താബ് ഏത് ഓർഡർ ആയിരുന്നു എടുത്തിട്ടുള്ളത്? ഓക്കെ, ഗോൾഡ് 4 hour വിത്ത് ABCD. ഓക്കെ, മുഹമ്മദ് ഷാഫി BTC ബൈ സെല്ലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ISO എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാവോ? യെസ് യെസ്, വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾസോ. ദിസ് ലൈവ് വിൽ ബി മിക്സഡ് വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മലയാളം. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് വി ക്യാൻ ലുക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓൺ ഗോൾഡ്. സോ we can see that today opening price, I am just hiding all the drawings, then I am coming back to daily time frame. So okay, daily time ഫ്രെയിമിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ്. ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ക്യാൻഡിൽസ്, വി ക്യാൻ സി ദ ഡെയിലി ക്യാൻഡിൽ. ഐ എം ജസ്റ്റ് മാർക്കിംഗ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാൻഡിൽ ഓഫ് ടുഡേ ഡെയിലി ക്യാൻഡിൽ. Okay, then I am coming back to 15 minutes. Yeah, so we can see this is a red line, so we can just check today opening candle. Okay, today opening candle, just I'm just coming to settings, more settings, event, session, break. Okay, so we can see that this is the starting of this week. There's a Monday and this is the Tuesday window, and we can see this was the opening candle of Tuesday. And what happened? Market, this was just a sideways market, right? So now we can see before after opening the New York session, we can see market just break out the sideways market, and this area is acting as a resistance. Okay, and we can see that we can just marking yesterday Monday low, and this was the 0.5 zone. Okay, just deleting the fib level, so that Monday, mid of the Monday, that is this price range, that area becomes support today, and this is also a resistance. Okay, so next what we can say that this area, that is the price range of 4630, is the previous day high, so that is a liquidity area. So I'm just marking the previous day low, PDL,
and just clicking OK. Yes, and the previous day low is in 4521, and this we can see as a break of structure. And previously if you check the levels, we can see that there is a change of character. This area is a character change area, so just marking CHOCH CHOCH, and this area was a good rally. This we can take as a BOS in smaller time frame. I'm coming back to 5 minutes, that would be better. And we can see that, see, this was like an fifth wave, this was an ending diagonal, so this we can take as a 3, and the next 3 now it's gone going. But the problem is we can expect a correction. Maybe the correction will start from like this. Okay, according to the Elliott we can expect this correction. Maybe market will take the previous day high, previous day, not low, sorry, it's a PDH. Okay, PDH, that is previous day high, just marking. Okay, that is Monday high. Okay, so there is a possibility that maybe market will take the previous day high. So here we can see it's a 335 correction we can expect, but this area is very strong. If market closes below above the Tuesday low, then we can expect a fall. Then after collecting the previous Tuesday low, then we can expect one more hunting into the next all-time high. So this is the opportunity, but I'm coming back to 50 minutes once again 5 minutes. We can just check here, there is this area will act as a resistance. Now market just took a resistance, just tapping and just trying to reject from those levels, and we can just for a little while, or I'm coming back to 1 minute for better confirmation. Just doing there was a trend. Okay, and I'm just marking the New York. So the New York started from where? Okay, this is the New York low. So now this is the New York, and just marking is in red. This is New York market, and you can see there is a London market is almost started on 12. So just marking that this is the low, and we can expect this till 9, that is 21. Yes, marking as a London in a separate color. Okay, so now the reversal was happened from the mid of the London. Okay, so this was a good buying area. This buying started from the mid of the London area, and after completing the 3, the next 3 started from here. Okay, so let me change the color or London. Okay, let's wait. It's a 15 minutes time frame. We can just take a look, we can wait. Started from here. Okay, there is some entry 91,374, exit 92,525. Okay, IPO. Okay, so according to the Elliott, we can expect a reversal from this area. Maybe market will take this resistance, then we can expect a fall. Okay, so we can just wait for taking further confirmation. Going for a buy from this discount area, that is very risky, so just wait. Okay, ഈ ഒരു ഇവിടെ ABCD ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം റിസ്ക് ആണ്. പ്രീവിയസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയ സപ്പോർട്ട് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബട്ട് റിസ്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു കറക്ഷൻ വന്നതിന് ശേഷം
ഡിസ്കൗണ്ടിൽ വന്ന് അതൊന്ന് ഫെയിലായിട്ട് വീണ്ടും ഈ പോയിന്റിലോട്ട് മാർക്കറ്റ് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻ്റാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതർവൈസ് മാർക്കറ്റ് വിൽ this correction will act as a irregular correction, irregular flat, then we can expect this fall after collecting the previous day high. Okay, yes. So next weekend comes to the USD JPY. I think there is an opportunity in USD JPY. I'm coming to 15 minutes. Okay, just USD JPY is consolidating, and we can see there is an ending diagonal starting from this point to this point. This is like a ending diagonal. Now the market is consolidating. Taken sell from 4618 in gold. Taken sell. What level can we expect pullback? I think the maximum level that we can expect till 4571 for this day, or in this week we can expect this this low, that is 4573. You can just wait. So going for a buy and sell, that is very risky. It's a very confused area, so let's wait for another confirmation. Maybe what happened I will tell you. There is a 3 and there is a 3, again a 3, and this is a contracting diagonal. We can see 0 1 2 3. Maybe market will take this high, and after that fall then we can go for a sell order. But just wait to collect, just wait the reaction when market collect this high. Okay, that's better. That is 4621. Wait to break this red line, then we can take a confirmation, then we can go for a trade. Okay, so ഈ ഒരു പ്രീവിയസ് ഞാൻ ആ ഒരു കളർ എന്ത് ചെയ്യാൻ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം, ഒന്ന് ബോൾഡ് ആക്കാം. ഓക്കെ, ഈ 4621 എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ, ഓക്കെ, അതായത് ന്യൂയോർക്ക് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാർക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൈ മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാർക്കറ്റിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ നോക്കാം, അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ട്രേഡ് എക്സിക്യൂഷൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, അതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ സേഫ്. ഓക്കെ ഓക്കെ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ടു break the previous high. Okay, after creating the New York market there is a high, we have to wait to break that at least one time. So that's a possibility. So I am coming back to BTC. That would be, maybe we will get good opportunity in BTC. 4 hour. Just hiding the session break. Okay, so this is the overall analysis that we already completed on the last weekly forex forecast. So let's there is an ascending triangle formation in BTC. The overall wave we can expect into the upside. So there is a ascending triangle we can find. See, we can just mark today opening, and today market opened this position. Okay, and this area is that mid of Tuesday. Okay, so the mid of Tuesday is acting as a huge support. So let's wait a while. I am coming to 15 minutes again. Yes, once market break this level, then we can go for a buy. Okay, so when 30 minutes candle above this high,
above 92,600 level, then we can go for a buy, and stop loads we can keep in 91,173, and the target we can keep 90 till $95,000. Okay, so the entry is still not triggered, not confirmed. We can wait to break the previous high, that is 92,600 level. Okay, so let's wait. The overall wave we are expecting into the upside, so market needs to break. See, this Tuesday mid price is acting as a huge support. Okay, that's why I am keeping my stop loss below of the below of this area. Okay, that would be safe, I think. Let's wait to break, creating a new higher high. And also this is an ascending triangle. We need a 30-minute close, so there is on 10 minutes more to close this level. So let's watch. And also we can take multiple confirmation, like I am coming to 4-hour time frame. See here, market is trying to reject that level. And coming back to daily, the daily candle is much stronger this time, and the weekly candle is also trying to bullish. So coming back to 4-hour, we can see there's a morning star and there is a bullish engulfing pattern also there. And also we can see Sunday low. Let me take the Sunday, Saturday. Okay, so for another confirmation I'm just adding the session break. So we can see that this is Monday and this is Saturday and this is Sunday. Saturday and this is Sunday. So Saturday Sunday low is already took in Monday, and now market is already collected a liquidity. So now we need a 30 minutes bullish candle close above 92,600. Okay, then we can go for a buy. I'm taking 30 minutes again, just open. So let's wait to break above 92,600 level. Okay, this mid area is acting as a very good support. Let me take another. Yeah, maximum liquidity is collected. We can expect a buy from this zone. Don't directly go for a buy in Bitcoin. Okay, I'm going to coin market cap to know the volume of the Bitcoin. So I think you can see that there is 134% of increment of last 24 hours volume. Okay, so that is good for Bitcoin. The volume is very high, and also we can go to about, is there any positive news and then that is good, or otherwise see historical data, and we can see that Bitcoin price history and the volume also we can see. And now that January 12, we can see this is the highest price and this is the volume happened. So this is the market cap. You can see the market cap is increased. I am taking, we can take a data from weekly. Let's check from weekly, monthly, daily. Oh, this is daily, and last 7 days continue. Here we can see this is the open, high, low, close, and this is the volume. So today there is a high volume. We can just check with the calculator. Key calculator. Okay. Minus this price. This is Bitcoin volume for daily. So
again paste. You can see this much of volume is very increased, that is almost, if you check, 1 million, 10 million, 100 million, and 4 billion, and 24 billion volume is increased. So that is good for the crypto. So market is in on buy, so that's why I told you just wait to break the previous high, then that area we can, better to keep the stop loss the previous day low. Okay, that is also safe. So and also we can target the next 1 is to 1.5 or 1 is to 2 also we can target. Just we have to wait to close the 30-minute candle above this high. Okay, so there is a 5 minutes more to close. Just wait, just wait for a while. Let me add this. uh, Let me wait just a second. ഓക്കെ, ഗോൾഡ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പോലെ പ്രീവിയസ് ഹൈ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നല്ല ഹ്യൂജ് ക്യാൻഡിലാണ് ലാസ്റ്റ് 5 മിനിറ്റ്സ് ഫോം ആയത്. ഒരു 1 മിനിറ്റ് നോക്കിയാലോ. ഓക്കെ, ഗോൾഡ്, സോറി ഗൈസ്, ഈ പ്രീവിയസ് ഹൈ കളക്ട് ചെയ്തു. ന്യൂയോർക്ക് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഹൈനെ ജസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് വന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 6:30 അവറായി. നമുക്ക് ഐ തിങ്ക് കുറച്ച് ന്യൂസസ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, 5:30 നല്ല ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. CPI ഡാറ്റ 1 നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു, 2 ന്യൂട്രലായിരുന്നു. ഓക്കെ, 7 ന്യൂ ഹോം സെയിൽസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് 11 പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് സ്പീക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഗോൾഡ് മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. സോ ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഒരു സെൽ ഓർഡർ പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലോ എന്ത് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് തിരിച്ച് താഴത്തോട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ലോ മാർക്കറ്റ് വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ടു ബ്രേക്ക് ദിസ് ലോ. ആഫ്റ്റർ കളക്ടിങ് ദിസ് ഹൈ വി ഹാവ് എ ക്ലോസ് ഹിയർ in, we have at least in the candle body needs to break here, then we can expect a sell. So just wait. If market continue to create a new higher highs, then we have to wait. Otherwise market needs to break this low, then we can look for a sell.
ഓക്കെ യെസ് 30 മിനിറ്റ്സ് ക്യാൻഡിൽ പുതിയൊരു ക്യാൻഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നല്ലൊരു ബൈയിങ് വോളിയം വരുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, 92665 എബോവ് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ റീട്രേസ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ബൈ പോവാം. ഓക്കെ, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോട്ട് സൈസിൽ വേണം എല്ലാവരും എൻ്റർ ആവാൻ, കാരണം മാർക്കറ്റ് നല്ല രീതിയിലുള്ള വളട്ടൈലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫോറക്സിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ്, റിസ്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ SL difference in dollar, SL difference in dollars, so that would be better. So if you have a $5,000 account, if you have a $5,000 account, if you are risking $100, then you can do one thing: 100 divided by this dollar difference from buy to SL, that is 2062, that is 62, that is equal to 0.04 lot size, that is rounded to 0.05 lot size. You can go for a buy. But if you are taking $50 risk, then again we can just calculate 50, just a second, just the 0.62 divided, that is again 50 divided by 2062 is equal to 0.02. If you are risking $50, then you have to 50 divided by 2062. Okay, so this is the SL difference that you have to follow every time. Okay, so that would be better for the better risk management and money management. Okay, so let's come back again here, the coin market cap. We can see that again $39 billion in last 24 hours. We can see $39 billion volume in the market, in Bitcoin market. And let's see the gold again. See, as we discussed before, we can see just market closed here, right? Okay, this is 3 minute, oh sorry, 1 minute, yeah, as we discussed. Okay, 3 minutes. ഓവർ റിസ്ക് എടുക്കരുത്. ഇതൊരു പ്രോപ്പർ, ഇത് നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സെൽ ലിമിറ്റ്, ഓക്കെ, ഒരു സെൽ ലിമിറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്യാച്ച് ചെയ്യാം. 3 മിനിറ്റ്സ് ആണ്, വളരെയധികം റിസ്ക് ആണ്. ഇന്ന് ട്രേഡ് എടുത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, ട്രേഡ് എടുക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ചെറിയ റിസ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു ട്രേഡ്സ് നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ 3 മിനിറ്റ്സ് ട്രേഡ് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. കാരണം 1 മിനിറ്റ് വളരെയധികം റിസ്ക് ആണ്. അത്രത്തോളം കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ട്രിഗർ ആയിട്ടുണ്ട്, റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, ഈ ട്രേഡ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക്. ഓക്കെ, കാരണം ജസ്റ്റ് ഒരു $18 ഡിഫറൻസ് ആണ്. സെയിം ടൈം നമുക്ക് BTCയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ BTCയിൽ ഒരു ബൈ പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, no sound, I think. Yes, stop loss. Or if you want take further confirmation, you can go for a break of structure, and the premium level you can also go for a entry. And in BTC, I think BTC is going up in 30 minutes. We can see buy above 92,665. Okay, better not to touch on gold. We can, because higher time frame BTC is 30 minutes, that will be better to go for a trade. Okay, because if you are going for a trade in a smaller time frame, then that will be a scalping, so that is not good. And at least you have to hold a trade more than 5 minutes, that would be better.
Okay, so better to go with the Bitcoin. mm, so this wait for this 30 minutes to close about 92,665. Everyone take a six screenshot and let me know to the through the community what happened for this trade. And there is the confirmation is just a ascending triangle, just a break, retest and break. And also we connected the liquidity, and the Monday already market collected the Saturday Sunday liquidity also. So just wait for the 30 minutes or wait for the 7 p.m. candle, then we can take a confirmation. After retracement we can go for a buy. Okay, so thank you for joining this live trade. Just take a screenshot, then let me know. Okay, just wait for a 7 p.m. candle, that would be better. And better to avoid the gold sell trade. We can just watch what happened. We can expect a sell now in smaller time frame only we can expect a $10 $5 different movements only at this time. Okay, otherwise market will go up. Okay, after collecting the previous higher low, that is a very smaller time frame. Okay. I will update in settings, visibility, entry, entry price a buy above. Just update BTC. BTC buy above SL should be below this low, that is 90,500. 90,600 is also okay. 90,600 TP we can expect 96,800. 96,800. Okay, and when market reaches 50% of the target, that is 94,500 level, then you have to break even your target. Okay, so I'm going to wind up this session, and let's have a look on BT gold, that is in smaller time frame. Gold is trying to reject. Let's see what happened. Yes, so we can expect this movement like this moment we can expect, but that is not a, there is no more confirmation. And also this is a smaller time frame, 1 minute entry. So wait for the BTC to close 6:30 candle and wait for to open the 7 p.m. candle. Okay, so done. I think it's done for today live trade. Will come down gold. Yeah, there's a possibility to come down gold. So let's watch what happened. So now I'm going to wind up this session. Thank you for joining.